É isso aí, então voltamos para Alan Wake, cara. Remasterizado, hein? Vamos ver quais bichos vão aparecer hoje. O último vídeo foi bem interessante. Deu para dar uma avançada boa na história. E aí, cara, vamos atrás de resgatar a nossa gata, né, mano? Foi sequestrada por aquele maluco lá que quer o livro. You folks, name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. Writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this. É, mano, esse local aqui é tenso. Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Nossa. E aqui, que é aqui? It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The Scratching Hag. Comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Nossa. well, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. E aí? Olha, mano, que montanha mais montanhosa. Olha a outra. Show. Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Eu já vi a garrafinha de café ali, hein? Welcome to... Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Nossa. So you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please, come in. Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah, hey, Al? Al, what's... Oh... Nossa, velho. What? What? Nossa, mano. Ela também tá estranha, cara. Ela tá esquecida, não. Esquisita. Como se ela tivesse possuída, sei lá. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. E aí? Promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist.
must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. Nossa, velho. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Nossa, mano. Quem são esses malucos ali? Casa... Ah. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. You're right. Deserve more money. I'm so handsome. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Thank you. A nice day. Come back soon. Nossa, mano, que louco, né, velho? Mano, vou deixar eles aí, né? My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Vamos ver que carta é esta. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble. And they'd been in there for hours, way past her normal bedtime. He reached for the phone and called the sheriff's station. Bora. Então, assim, toda vez ele tem que perder a arma, cara. E aí a gente tem que ir atrás de tudo de novo. Aí é embaçado, né? Será que tem alguma coisa aqui? Não. Não. Quero encontrar uma arma. I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Hey, Pat, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I am the way you are, but, well, I can't sleep either, you know? I just been staring out the window here, trying to make sense of it all, but, I ain't been drinking either, you know? I just... Well, you sound like a man with a problem, Walt. I had argument with Danny, and, then I got in trouble with the law, E foi o que ele fez com o Danny. Well, I heard something like that, Walt. Yeah, well, he's, Danny's my best friend,
just alone here at the window, you know, waiting. Man, Nossa. something in the air tonight, man. I was just outside looking up at the sky above our broadcast tower thinking the same thing. What are you waiting for, Walt? I don't know. You know, something's gonna happen. You know, I think I better... Nossa, mano, que terrível. Well, maybe... No, thanks, Pat. Well, good luck to you, Walt. Hang in there. Let's take a little break, folks. This weather's really something else, huh? Nossa. Eu, hein? A gente tem que ir lá no carro, né? Tem esse carro aqui, mas eu não sei se é ele. É aquele lá nosso. Ih, tem alguém lá, hein? Olha só. Tá. Tem alguém lá, hein? É aquele maluco lá. É o tiozinho que manca? Oh, you're gonna get it now. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Blaine! Nossa. What are? I'm standing right here, you goddamn maniac! Nossa, agora é a polícia que quer pegar ele? I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake. Come on. Take it easy on him. Don't let him get away. Move it. I'll have your shot. Let him get away. Já me encontraram já, mano. Okay, men. Keep your eyes peeled. He's gonna try to make it through here. This way. Oh, damn. Estão atirando pra matar mesmo, hein, cara. Os caras atiram pra depois perguntar, né, mano? He's gone. Come on, guys. We need to head him off. Tá escrito. For decades, the darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the writer on the ferry, it opened its eyes. Louco, hein? Nossa, velho. Ai, meu Deus do céu. Começou. Ele vai pegar uma arma agora. Tem nenhuma arma aqui, cara.
que é que tem pra ali, hein? Curioso, hein? Olha só. Olha só. Rose didn't know the strange old lady got in her trailer, and she looked wrong somehow. The woman showed her teeth in an approximation of a smile and traced a finger down Rose's cheek. Pretty girl, she said. Rose felt as if she was falling asleep, but her knees didn't buckle. The crone spoke in a whisper, her words ice cold and dark in Rose's ear. Nossa. O babado tá com essa senhora aí, cara. Essa senhora que é o capiroto. Ora, pode estar armado. Armado com o quê? Tá maluco? Ali. Vindo aqui. Aí tem esse lado aqui. É, aqui não tem nada, né? Ponto de controle, beleza. Eita. Olha o tanto de policial ali, cara. Fiz nada, moço. Estão atirando em alguma coisa ali, cara. Não quero nem saber o que é. Pronto. Seja lá o que for, já comeu todo mundo. Horror was everywhere I went, circling me. Didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Pois é. Ó, mais um carrinho aqui esmagado, ó. É. Eu não sou, hein? Tô aqui de boa, só fugindo. Pulo pesado, né, cara? Helicóptero. Os monstros agora vão derrubar. You on the ground. Hold it right there. There's nowhere to run. Freeze! Nossa, derrubaram. Os passaralhos derrubaram o helicóptero, cara. Loucura. Nossa, explodiu tudo. Já era. Pronto, eu tenho que ir pra ali, né? Então deixa eu subir aqui pra ver se eu encontro uma arma, alguma coisa. Ó, derrubaram o helicóptero mesmo, hein, mano. Sobe aí, cara. Uma estrada ali, beleza. Opa. Uma garrafinha de café ali. Tá.
Show. Não me mostrou nada. Nada. This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Why, they were... Hey, Mulligan, what are you doing? Come on. Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, you know what I mean. Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in to take a look at both. Over. Gotcha. You better get them here quickly. The, Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh, yeah, I'll bet he does. Looks like they have a lot in common. Mulligan out. É, velho, o negócio tá embaçado aqui, hein? Esse lado aqui, deixa eu ver. I could see the lights of the radio station in the distance. Tá ali a estação de rádio. Beleza. Então é isso. Vamos lá. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Cara, a estação de rádio tá longe para um cacete, hein? Eu vi outra garrafa de café aonde, cara? Ah, não vou atrás disso aí, não. Bichos, bichos! Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without light. Ah, tá aqui. Tá, deixa eu ver o que é que tem aqui. Tá, agora vamos ali. The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. Nossa, velho. Opa, cuidado aí, filhote. Agora foi. De novo? Deu certo, beleza, show. Ô, pulo desengonçado, hein, mano?
Esse é sedentário. Mais um portão. Não, mano, não. E agora? Esse barulho foi feio, cara. Esse barulho foi feio, hein? Ah, é o barulho do portão, né, cara? Nossa, mano, é o barulho do portão, velho. Barulhozinho feio desse portão, hein? Show. Nossa, mano, que barulho feio, hein? A moment to recognize the flashbang grenades. Were an ideal weapon for my situation. Quero uma arma, quero uma arma. Pressione RB para arremessar uma granada. Errou! Errou! Errou de novo, safado. Pat Maine. It's Milt Peabody, Pat. What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me, too. What's going on, do you know? I don't know, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens, a helicopter buzzing around, and I think I heard some gunshots. Gunshots? Yes, sir, like from a pistol. So can you find out what's going on? Because it's just next door and they're popping off guns there. Still shooting? No, it was maybe 10, 15 minutes ago. It sounds serious, Pat. I'm telling you, it don't sound like no party. Well, I'm certainly going to give the station a call, Milt. Okay. You'll hear it here as soon as I hear from them. Thanks. Eu vim dali, né, cara? Tem aquele caminho lá. Opa, que é isso aqui? Pilhas, beleza. Tem esse caminho aqui, tem uma carta ali. E tem a parte aqui de cima também. Ai, ai, ai. Eles vão vir, mano, pra cima de mim, cara. E aí, eu vou pra ali, né, mano? Eu acho que é pra cá. Tem uma carta aqui. Sai fora, cara. Show. Não, pra onde é que eu tô indo, velho? Eu tô indo pro lugar errado.
Não, é o lugar certo mesmo. É o lugar certo mesmo. São 7 ainda, né? Lá vem, lá vem, lá vem. Nossa, ainda acertou, mano. Eu desviei, velho. Ah, peguei pistola. Beleza. Ai, ative isso aí, cara. Show. Tá. Tem uma pistolazinha aqui. Não é pistola, é um sinalizador, né, cara? Tá, agora eu vou pra onde? Onde na luz? Tô tentando. Só que não tem luz aqui, mano. Ah, pra ali, pra ali, pra ali. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pegar. Pra ali, né, ó. Nossa. Que desgraçado, mano. Acertou. Tá, vou pra ali primeiro. Corre, cara. Corre, corre, mano. Corre, velho. O cara só, né, mano? Só escreve aí, não consegue correr sem cansar, velho. Que desgraçado. Ai, ai, ai. Eita, peste. Que desgraçado, mano. Me deu um susto. Could lend me a car to get to the coal mine. Hello, Lorna. What do you have for us?
Que é isso aqui? Ah, bomba. Sinalizadores, ah tá. Entendi. Well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in, folks. I'm going to see if I can talk him into an interview. Come on in, Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Ah, esse policial eu acho que ele tá dentro do esquema, hein? Acho que esse policial aí tá dentro do esquema. I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Qual a estação de trem? Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. "Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you?" Nightingale shook his arm free, marched out. His cheeks burned with rage and humiliation. Nossa. Então vamos pra lá, né? Opa. Sinalizador. Ou... Pode ter alguma coisa ali. Que filha da mãe! Nossa, velho. Quase que detonam comigo aqui, hein? Ponto de controle, pegou munição de escopeta, revólver. Ah, moleque. Ah, agora sim. Agora vou só esperar os safados chegarem perto de mim pra meter bala. Ai, ai, ai. Cara, cadê o... Pra que lado eu vou, velho? Mano, você fica perdido aqui, velho. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Beleza, deixa eu ativar aqui a máquina. Não vai adiantar nada eu ter vindo aqui. Ativar essa outra aqui. O escopeta. Eita, peste.
Nossa, velho, que foi? Que foi tenso, hein? Velho, eu vou pra onde, cara? Olha só, mano. Você fica perdido. Deixa eu voltar pra cá pra eu respirar um pouquinho. Ai. Tá. Ó, tem alguma coisa ali, hein? Uma carta. The bulldozer's engine roared. Mud and rocks flew as it fought for traction. It crashed through the concrete wall and landed heavily in the yard. If it were an animal, it would have shaken its head after the impact, fixed its eyes on me, and charged. Of course, it had no head, nor eyes. Shadows crawled on its form, twisting it into a monster. Then, it came for me. Hein? Mas como é que se chama? Os refletores se apagam depois de um tempo. Ah, acho que é pra ali, hein? É pra cá. Sarah trusted her gut, and her gut said Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. Nossa. Opa. Oh. Agora sim. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan. Alan. I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Oxi. I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage, before it flew at me again. Louco. Ó, tem alguma coisa pra cá, né? Deve ser uma maleta, né? Com coisinhas boas dentro. Ó.
Sinalizador, beleza. Munição. Munição, limite atingido. Nossa, cara, que bichos. Oh. Peguei algumas coisinhas, mas, né, perdi outras. Cara, correr segurando o LB é muito esquisito. I could see a railway bridge up ahead and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Cara, eu vim daqui, ó. Mas como é que eu pulo essa cerca aqui, velho? Para alcançar a ponte. Será que é aqui direto? Acredito. Ah, tá aqui. Vai aparecer babalzinho aqui, hein? That was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. E vão me atacar aí agora. Ah. Eu, hein? Eita. Eles estão jogando, os fantasmas estão jogando coisas nele agora. Deixa eu me recuperar aqui, né, mano? Tá. Slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left, no guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but.
The darkness could possess anything, and it was getting closer. Opa. Show, hein? Se eu cair aqui já era, hein? Tô falando? Ah, como é que eu faço aqui? Ai, mira! Ah, desgraçado. Tá, deixa eu... Acho que ficou alguma coisa... Opa! Pronto. Deixa eu ver o que é que tem aqui, né? Tem que ter coisa boa aqui, mano. Pelo amor de Deus, não é possível. Que desgraça, velho. Olha só, não tem nada. Deixa eu ver, eu acho que aqui tem. Pouca coisa aqui, hein, mano. Pelo estrago aqui que foi feito. Cheio de bichos pra todo lado. Opa. Na luz você não... Como é que é? Ah, tipo assim, com a luz você pode machucar eles, né? Ou na luz você pode machucar eles. Show. Olha só, lugar clarinho, gostoso. Gosto de lugar assim, clarinho. Não tem mais nada. Opa, manuscrito. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below.
Mais pichos, mais pichos. Oxi. Como é que eu faço aqui, cara? Ah, meter sinalizador na cara desse trator aí, mano. É isso. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Tenho que ativar essas paradas aqui, né? Então tá. Ai, meu Deus do céu. Me espremeu, safado. Tá. Cara, eu acho que se você demora... Eu acho que você tem que usar de forma mais indulgente realmente as armas, cara. Porque aí você consegue... São bastante generosas, né? Os recursos que você tem. Então é usar mesmo, velho. Pega aí, pega aí. Recarrega, recarrega. Merda, cara. Faz um estoquezinho aí no bolso, mano. Aqui também tá cheio. Limite de itens atingido. Aqui, o que é? Também. Pilhas alcalinas. O que tem pra cá? Sobe aí, ô inútil. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. Bright Falls. The coal mine wasn't far now. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Verdade, mano. Isso é verdade. Um homem desesperado faz qualquer coisa.
Na verdade é uns... Cara, e aí? Eu vou pra que lado? Tá, eu vim dali, né? O carro tá virado pra lá, né? Então é isso, bora. Bora, meu filho. Fazer um cardio aí. Faz um cardio. Nossa, mano, que bonito, hein? Olha só. Como aqui é perigoso. Sabe nem correr direito. Cara, será que era pra eu... Mano, será que era pra eu ter pego o carro, velho? Agora eu não sei, vamos andando, né? Ah, vamos, já tô aqui, já não vou voltar mais. Que merda, cara. Será que era pra eu ter entrado naquele carro, mano? Acho que era, hein? Ai, meu Deus do céu, eu mereço. Tá legalzinho aqui, mano. Esse negocinho aqui, controlar esses carrinhos. Ai, ai, ai. Calma. Um barulho estranho desse carro, né, mano? O motor deve estar ruim já. Opa. Ai, ai, ai. This is Pat Main, and you're listening to KBF-FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I encountered a big shot G-man with an itchy trigger finger who could use a lesson in manners and a boot in the ass. Not necessarily in that order either. Now, folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but I'm just so peeved right now, because some people just shouldn't be carrying badges. I'm just glad that our Sheriff Breaker was there to straighten things out. And if someone I met last night is listening, let me just say, I'm sorry if my mouth got you in trouble. I'm pretty sure you're not the bad guy here. Godspeed, son. I hope you know what you're doing. Now, on a lighter note, I'll be talking to Dr. Nelson all morning. But first, a little music. O tiozinho é bem sensato, né, cara? Opa! Tá rolando aqui. Eu poderia ter vindo de carro, né? Ah, mano, eu venho de carro, velho. Não, 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 não. Vou andando, não. Bora, meu querido. Cardio, cardio. De carro que é melhor, né, mano? Opa, opa. Que perigo, velho. Pera aí. Pera aí. Deixa eu ver, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui.
Eu vou fazer traquinagem aqui, hein? Não cai, não? Ficou enganchado mesmo? Ah, então tá. Bora. Show. Eu vou mandando. Escurecendo de novo é a impressão minha, mano. Acabou de amanhecer, velho. Não tô indo pro lugar certo, cara. Acredito que eu dei a volta. Ah, era pro outro lado, mano. Que merda. Era pro outro lado. Era pra ali, ó, pra esquerda. Ah, tá. Beleza. Bom. Agora já sei o caminho, então. Show. Deixa de ser frouxo, cara. Ali, ó. Caiu. O carro caiu. Será que dá pra dirigir? Nossa, cara. E eu acho que com essas rodinhas aí não dá não, hein? Não dá. Opa, agora dá. Ah, moleque. Ah, moleque. Aí sim, hein? Show, bora. Será que o motor tá ruim, cara? Ah, aí sim, hein? Olha só o tanto que eu ia andar, mano. Você é louco? Ai, ai, ai. Difícil dirigir aqui, hein? Opa. Pegar um carrinho melhor, né? Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI.
The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. Verdade, mano. Diagnóstico perfeito. Ai, 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 ai. Nossa, cara, tirei 1 segundo a visão do volante, mano. Eita. During daytime, I was being stalked. The bridge must have collapsed only moments after I'd crossed it. Ih, cara, e agora? E agora? E agora, como é que a gente faz? O quê? Não acredito que eu voltei pra cá, velho. Não acredito, mano, que eu voltei pra cá, cara. Que merda, velho. Ah, menos mal, né? Menos mal que eu tô de carro agora. Ai, não, não, é aqui. É aqui, ó. Não dá pra ir por ali também, né? Ó, dá... Ah, tá, dá pra ir por aqui também. Mano, e agora? Quando eu chegar na ponte ali, eu faço o quê? O que que tá rolando aqui? O que que tem aqui? Nossa, mano, olha só, velho. Então, consegui descer ali. Eu, hein? Não tô entendendo mais nada. Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. Even during daytime, I was being stalked. The bridge must have collapsed only moments after I'd crossed it. E agora? Pouco depois de eu ter atravessado. Mano, será que eu tô indo pro lugar errado, mano? Ele disse que atravessou aqui, foi? Eu não passei por aqui. Ou passei, velho? Eita, agora eu não sei.
Cara, eu acho que esse lado aqui é o lado errado, hein? Ó. Uma plaquinha apontando pra cá. Opa. O que é isso aqui? Eu vim dali, né? Nossa, cara, esses bugzinhos tão... Olha... Será que é por aqui, mano? Pra ali eu volto, né? Ai, meu Deus. Me perdi. Que merda, hein? Mano, eu tô voltando pro mesmo lugar, velho. Eu tô voltando da onde eu vim, não é? Ou será que não? Que lugar é esse aqui? Eu ainda não tinha visto. Vou subir ali. Interessante. Ah, cara, voltei. This is Pat Main, and you're listening to KBF-FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I encountered a big shot G-man with an itchy trigger finger who could use a lesson in manners and a boot in the ass. Necessarily in that order. You know, folks, I know I'm not Mano, não sei pra onde é que eu tô indo, mas eu tô gostando. Deixa eu ver o que tem aqui. Nossa, cara, que lugar feio, hein? Aí, cara. Opa. Spying on the writer on the ferry had been a disappointment. His boss had made Wake out to be something special, but Maud hadn't been impressed. He'd gotten a good long look at the wife, though, and he liked what he saw. Maud had fantasized about goading Wake into a fight, but it hadn't happened. Que? Gostou do que viu? He'd get his chance to see if the writer had anything in him. He'd been promised as much.
Foi uma promessa feita a ele. Nossa. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Vamos lá encontrar esse safado. Sequestrou a minha gata. Opa. Eu tenho que pegar a rua lá por baixo. É isso mesmo. Pronto, já me achei. Nossa, velho, olha só. Aqui, mano. Já vi uma carta ali. With Nightingale gone and the night wind blowing in through the broken studio window, Maine stared at Sarah. The sheriff looked away. Maine's voice shook with barely controlled anger. That boy's doing more drinking than thinking. I hope you know what you're doing, Sarah. He's got a sickness in his eyes. You take my word for it. He wants Wake for a reason, and it's not for anything good. Nossa. Cheguei. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. Nossa. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Nossa, ele não apareceu, cara, velho. Wake, Where the hell are you? change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around You by want you. to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Filha da mãe, cara, que desgraçado. I'm gonna kill him. Vamos sim, vamos sim. I had to get to Mirror Peak. Nossa, velho, olha só, mano. Nossa, velho, agora chega deu um... Maybe closer than ever before. Que susto agora que eu tomei, mano. Como é que eu saio dessa desgraça? A porta não quer abrir. Tem que descer aqui, mano? Não acredito, não. Bora. Analisador. Show. Pula no buraco.
Ah. Nossa, velho. Tá, se recupera aí, irmão. Granada, atordoamento, beleza. Essa aqui é boa, hein? Tá ali a escada. Ixi. Nossa, pensei que ela vinha. Ia dar tempo pra ela me atacar. O parafuso. Ô, loucura esse jogo, mano. Ah, tá ali. Uai, não era pra descer aqui? Ah, tá ali a porta. Loucura isso aqui, mano. The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. Tá, como é que eu não vou ser eletrocutado, cara? Como? Um carro? Se tivesse algum local pra desligar algum disjuntor, cara. Bom, na verdade eu sei, eu tenho que pegar o carro, né? Ir lá pra aquele local. Essa é a verdade. Ah, porque os postes estão vindo dali. Mata esses bichos aqui logo, né, cara? São meio burrinhos, né, cara? Estão jogando umas coisas em mim que não tem nada a ver, mano.
Pronto. Acabou com a festa. Acabei com a festa. Pronto, sabia. Isso aí. Gostei dessa parte aí, mano. Eita, eita. Entra, entra. Vai, 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 vai. Haha, moleque. Seus trouxas. Não me acertam, seus trouxas. Nossa, cara, olha eles voltando, mano. Que aterrorizante, velho. Nossa, eles voltando assim de costa é... terrível, mano. Que coisa horrorosa. Oh. Ai, ai, ai. Nossa, tem só duas, cara. Duas granadas de luz. Guardar, hein? Sabe subir escada? Sabe subir escada? Sabe não, né, safados? Taken retained echoes of their former selves, but these were just the nerve twitches of a dead thing. Ecos, né, mano? Remained but a shell covered and filled with darkness. In most cases, these puppets were enough for the purposes of the dark presence. But for anything more elaborate, as with the writer, it was different. It needed his mind. And so rather than taking him over completely, it merely touched him. Em vez de possuí-lo por completo, ela simplesmente tocou. Não deixei nada pra cá? Não. Opa. Ai, ai, ai. Fudeu, foi tudo, velho. Vai-se embora, meu amigo. There's no way the flashbang grenades were standard power company equipment. Cara, eu vou deixar 5, né? Ó, vou guardar, hein? Opa. Ah. Essa gosminha voltou, né, mano?
Toma. Colocar uma pilhazinha aí, mano. Tá, pra cá tem o quê? Pra cá não tem nada. Tá, é pra lá mesmo. Então, mais um. Nossa, encostou na gosma, morreu? Fico preso. Ah, burro. Show. Agora, a pergunta é, como que o sequestrador, mano, andou tudo isso com esses monstros aqui espalhados, hein? E aí? I stared through the bars of the jail cell. Barry stood behind me, swaying on his feet, looking as ill as I felt. Agent Nightingale stood on the other side of the bars with Sheriff Breaker. Nightingale had a stack of manuscript pages in his hand. He seemed unhinged as he gloated. Well, I've got you now, Raymond. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. Eita, 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 eita. Quase que eu me lasco aqui, hein? Opa. Vou ali, hein? Tá, primeiro deixa eu... Deve ter algum barril aqui com alguma coisa. Barril não, mala, né? Ó, tô falando. Granada. Tá, beleza. Eita, peste. Ah, não. Atirei com errado, velho. Ah, cadê o outro? Aqui, safado. Pegar ele, eu vou pegar. Ô, safado. Olha aí, mano.
que desgraçado, ainda acertou em mim, mano. Eita. Apareceu do nada o cara, mano. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Nossa. Isso. Opa, para trocar para escopeta. Ah. Segura o B. Pera aí, eu tenho quanto? 28, né, mano? Escopeta aqui, deixa eu ver. Tô segurando, cara. Ah, tá. Opa, 32. Show. Agora o negócio tá ficando interessante, hein? Tá, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. O que é que tem pra cá? Toma, safado. O que é que tem pra ali? Que não estão querendo deixar eu passar pra ver? O que tem pra ali, cara? Ah, agora eu quero saber o que tem pra cá. Nossa. Cara, era pra cá mesmo, hein? Pior que era pra cá mesmo, hein? The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? Mas atrás da hélice pra quê? Cemitério? Nossa, mano, era só o que faltava. Mortos-vivos. Opa, não é pra cá. Foge, meu filho, foge.
Nossa, mano. The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century. Vê se não tem nada pra cá, né? Umas granadas de luz. Seria bem legal aqui, hein, mano. Eita porra. Mira, mira, mira. Isso. Oh. Ah, como é que eu entro aqui? Que cara desengonçado, velho. Tem nada aqui dentro, né? Acho que não. Bora. Opa. Oh. Tá vindo ali, né? Ou não? Ih, agora eu não sei. Ah, vindo aqui, mano. Mano, que cara pra cansar rápido, velho. Fazer um cardiozinho aí depois, hein, irmão? Tá, liguei aqui. Vamos continuar pra frente. Vou pôr uma carta. Tá. Things were never as simple in real life as in fiction. I had lost count of the times I had wished there'd be a clear reason for my writer's block. Something to fight, something to lash out on. There wasn't. I was filled with doubt. I was nothing like the hero in my books. Alex Casey had gone through his life with single-minded determination, never wavering from his goal. Even now, I was angry at myself. Angry at Alice, angry at Barry. I was fumbling and I had no plan. Caiu? Ah, não, caiu não. Não dá pra entrar aqui. Aqui dá. Nossa. Olha o tanto de bicho. Beleza.
Tá, acabou. Não, só 2 geladeiras. Ah, não, tem mais. Que merda, cara. Falta mais um que eu sei. Pronto. Bora. Ponto de controle, show. Show. Que isso? Uma chave? Opa, abri. Tem uma pintura aqui, hein? Ó. Opa, show. Anything outside of writing is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawled back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit. Cara, esse ator ali que tava na TV é ruinzinho, hein, mano? Nossa. Cara de espanto que ele fez ali não convence ninguém. Esse capítulo tá demorando, hein? Sem problemas. Opa. The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Safado, cara. Opa! Aí sim, isso aqui eu acho que eu tô me preparando pro último momento, hein? Será? Estou com muitas armas. Birds.
Errei. Errei o pulinho. Birds. Vai lá. Não, não. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Nossa, cara, esse pulo dele é muito desengonçado, né, cara? Essa mecânica aqui do salto ficou muito... Nota 3, nota 3, nota 3. Cadê o safado? Nossa. Mano, o que é que tá rolando, velho? 8. Olha só. Ai, ai, ai. Matar primeiro o mais forte, né? Pelo meio, safado. Não quero pegar isso aqui, não. Vai embora. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Pula aí, ô desengonçado. Uai. Ah, tá ali.
Essa é da mina de prata. Nossa, mano. Quase que ele erra o pulo, hein? Que coisa. Calma. Chuta. Chuta. Que pulo, hein? Mas que pulo. Nossa, mano, olha só, cara. Tô chegando, hein? Tô chegando. Opa. Ver se não tem mais nada aqui por trás, né? Agora. Ah, velho, só uma carta, mano. Lightning flashed behind the windows of Cauldron Lake Lodge. Tor Anderson laughed and held the steel hammer above his head. Nurse Sinclair was trying to calm him down without success. Tor grinned madly and shouted, "My hammer's up. Here's a friendly poke from Molnir, wench." He brought the hammer down with all his might on Mjolnir. his head. "We're on a comeback tour, baby." Ixi, tá aí agora, eu vou pra onde? Tá, e aí, mano? E agora? Opa. Ah, tem uma entradinha aqui, velho. Não, aqui foi... Aqui foi da onde eu vim? É, aqui foi da onde eu vim, né? Ou não? Foi. Ah, tá. Então tem outra parte ali, ó. Direto. Reto, reto. Passaralhos. Passaralhos, passaralhos. Oh, não. Passaralhos.
Oh, great. Another cable car. Teleférico. Cara, eu tô bem municiado, hein? Tô gostando. Valmirante de Mirapica. É ali, ó. Olha só, mano, onde é que os safados estão? E são... são dois grupos, hein? Pra piorar. Ah, meu Deus do céu. Show. Aterrissagenzinha tranquila. Show. Pode vir mais. Eita peste. Nossa, mano. Que é isso, hein? Tá, vamos subir. Continuar subindo. Babalzinhos. Tá, vamos lá, vamos lá. Um poste bem ali. Corre, desgraçado, mano. Cauldron Lake. O oitavo lago mais profundo do mundo, Cauldron Lake. É um lago de caldeira, formado em uma cratera vulcânica. O vulcão em si pode ser considerado ativo, mas não entra em erupção desde os terremotos vulcânicos de 1970. E até a atividade subterrânea tem sido relativamente moderada. Apesar dos danos materiais, não houve mortes. Cauldron Lake é um dos pontos mais bonitos da área de Bray Falls, além de ser uma figura central em muitas histórias do folclore local. É uma área de lazer popular entre os habitantes. Tá bom. Corre. Pronto.
Maud had checked all of Stucky's rental cabins. There had been no sign of the Wakes. It was dark when he'd found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense. They must have taken a wrong turn, but there was no sign of them, and the car had been there for hours already. Frustrated, Mott stood on the rotten ruin of the footbridge that had once led to Diver's Isle before it sank beneath the waves years ago. The boss wouldn't be happy. Tá bom. Dali não dá pra eu voltar, né? Ah, dá sim. Não dá mais, cara. Ah, dá. Porque ele apontou aqui pra uma... Eu vi aqui numa rocha, ó. E quando aparecem essas rochas pintadas, quer dizer que tem munição, tem... Opa, tá aqui, ó, apontando pra baixo. Aqui, ó. Então, o que que tem aqui? Era pra ter alguma coisa aí, mas não tem. Vamos embora. Tá, tem que subir ali, né? Ver se não tem nada por aqui por trás, né, mano? Garrafinha de café tá aqui. Tá. Opa. Ah, o nome das duas pessoas da história. São as iniciais. Opa, dá pra subir aqui, né? Opa, peraí. Show. Eu vou pra que lado?
Tá, eu vim aqui pro quintal, e aí? Ah, tá aqui. I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. Capítulozinho longo, mano. Now, I had to get there fast. I dreaded what I would find. I tried to hold on to Alice, but her form melted away. I was losing control. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him for it. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. Tô na clínica agora? Cara, a história já tá começando a se mostrar o que é que... Hey, I'm here! I'm coming! No! Get away! Sorry. Please, it's late. The boss didn't know who he was messing with. I didn't know. I swear, I didn't know. O quê? His wife. We don't know where she is. Nossa. Mano, o que tá rolando aqui, velho? Porra, esse foi demorado, hein? Mais um episódio aí bem demorado do 2 horas e 20, cara. Episódio 3. Vamos lá. Previously on Alan Wake, I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Então é isso. Próximo vídeo, então, vamos pro capítulo 4. A verdade... Alguma coisa. Então é isso. Capítulo bem demorado, mas foi bom. Vamos lá. Vamos continuar. Então até um próximo vídeo. Valeu, falou, fui.